دیدار و گفتگوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت با گروهی از نمایندگان پارلمان اروپا به دعوت کمیته دوستان ایران آزاد پارلمان. خانم رجوی: مردم ایران از اروپا می‌خواهند حق دفاع از خود در برابر هجوم وحشیانه رژیم و حق مبارزه برای آزادی را به رسمیت بشناسد. رئیس کمیته دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا: ما به خاطر پایداری طولانی در قبال رژیم به شما وام داریم. از شجاعت زنان شگفت زده ایم. اعتراض آنان فقط علیه حجاب اجباری نیست، علیه نقض وخیم حقوق بنیادین آنهاست. اطلاعیه کمیته دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا. استراسبورگ، 5 اکتبر. We would like to hear from you, Madam Rajwe, your comment about the current situation in Iran. در آستانه رأیگیری پارلمان اروپا روی قطعنامه‌ای در حمایت از اعتراضات سراسری مردم ایران به دعوت کمیته دوستان ایران آزاد، خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت، آخرین تحولات مربوط به قیام مردم ایران را برای گروهی از نمایندگان پارلمان اروپا تشریح کرد. خانم رجوی گفت: امروز ایران در آستانه تغییر است و زنان نقش مهمی در قیام کنونی علیه این رژیم زنستیز که حقوق بنیادین زنان را نفی می کند ایفا می کند. او اضافه کرد: هدف واقعی مردان و زنان در ایران تغییر رژیم و استقرار یک جمهوری آزاد و دمکراتیک مبتنی بر اساس جدایی دین از دولت است. خانم رجوی افزود: مردم ایران از کشورهای اروپایی بیش از کلمات محکومیت یا همدردی انتظار دارند. آنها خواستار گام‌های عملی هستند، از جمله به رسمیت شناختن حق دفاع از خود در برابر هجوم وحشیانه رژیم و به رسمیت شناختن حق مقاومت و مبارزه برای آزادی. خانم رجوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا را به بستن سفارت‌های رژیم، فراخواندن سفرایشان از ایران، منوط کردن روابط اقتصادی با رژیم به خاتمه سرکوب و آزادی همه زندانیان سیاسی فراخواند. اطلاعیه کمیته دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا می‌افزاید: در این جلسه آقای خاویر زارزالخوس، رئیس مشترک گروه دوستان ایران آزاد، ضمن قدردانی از توضیحات خانم رجوی گفت: We really thank your briefing on the situation in Iran. ما در پارلمان اروپا از مقاومت شما حمایت می‌کنیم. ما به خاطر پایداری طولانی مدت شما در قبال این رژیم به شما وامدار هستیم. ما از شجاعت مردم ایران، به خصوص زنان در جریان تظاهراتی که این روزها در ایران جریان دارد شگفت زده هستیم. اعتراض زنان فقط علیه حجاب اجباری نیست، بلکه به نقض سیستماتیک و وخیم حقوق بنیادین آنها برمیگردد. How important the role of women in the protest is, and how important the enormous iconic power of women protesting in the streets. آقای میلانزور، رئیس مشترک دوستان ایران آزاد گفت: Thank you very much for this important input and thank you for your courage in opposing the regime in Iran. ما در پارلمان اروپا به خاطر شجاعت شما در مخالفت با دیکتاتوری دینی عمیقاً سپاسگزاریم. دیروز در پارلمان اروپا همه سخنرانان از چپ تا راست از مقاومتی که این روزها در ایران در جریان است حمایت کردند و این یک پیام آشکار به رژیم ایران بود.
استانیسلاف پولچاک با اشاره به موج اعتراضات مردم ایران گفت: ما از شنیدن خبرهای کشته شدن مردم در خیابانها شوکه شده ایم و این خشونت علیه مردم را محکوم می کنیم. ما نه فقط این روزها بلکه چند دهه است که تمایل قوی مردم ایران برای نابودی رژیم را می بینیم. شما سزاوار آزادی هستید. I think it's during many decades is a clear desire for freedom, for destruction of this disgusting totalitarian regime. آقای یان زهرادیل در گفتگو با خانم رجوی گفت: به صبر و شجاعت شما درود می‌فرستم که ده‌ها سال است این مقاومت را که سازمان یافته ترین جنبش مقاومت است رهبری می‌کنید. Let me start with the words of appreciation and let me tell that we very much salute Madam Rajavi, your patience and your bravery with which you have led the resistance from the exile for many decades. خشونتی که این روزها توسط رژیم به اجرا در می آید آخرین قطره برای کسانی بود که هنوز فکر می کردند می شود با این رژیم مذاکره کرد و تغییر مسالمت آمیز امکان پذیر است. تغییر در ایران امکان پذیر است. تنها یک پیش شرط وجود دارد و آن اینکه امتیاز دادن و مذاکره با این رژیم را متوقف کنیم و مماشات را متوقف کنیم. این سیاست کار نکرده و نخواهد کرد. آقای خوزه مانوئل فرناندز گفت: رژیم qui est une dictature qui torture son peuple. در میان همه نیروهای دمکراتیک در پارلمان اروپا یک اجماع وجود دارد که یک رژیم دیکتاتوری بیرحم در ایران بر سر کار است و من فکر می کنم پارلمان اروپا نسبت به مردم ایران وظیفه دارد از مقاومت ایران که از ارزش‌های دمکراتیک دفاع می کنند حمایت کند. آقای هلموت گئوکینگ خطاب به خانم رجوی گفت: قیام در ایران که زنان جلودار آن هستند سر باز ایستادن ندارد. ما در پارلمان اروپا از شما حمایت می‌کنیم. این رژیم مردم ایران را نمایندگی نمی‌کند. Also meine Gedanken in diesen Stunden sind natürlich bei den Menschen im Iran und natürlich bei den vielen tapferen Frauen. Dear friends, it's a great pleasure to see you and to talk to you. Let me also thank you and your colleagues for your recent declaration in support of the Iranian women, the vital role of resistance units in sustaining the protest and recognize the Iranian people's democratic aspirations, their organized resistance movement and their right to establish a free, democratic and secular Iran. Today, Iran is on the brink of change. There are nationwide protests all over Iran. The regime has resorted to brutal suppression of the protests. We have received reports of protests in 172 cities. According to our information, at least 400 protesters have been killed by the regime's repressive forces, many more injured, and more than 20,000 have been arrested. Students were attacked and even shot in the well-respected Sharif University. To see such brutality is very painful, but we know this is the price of freedom.
despite such brutality, the regime has not been able to stop the ongoing protests across the country. Dear friends, for many years, we have been saying to the world that the people of Iran do not want this regime and they want regime change. While we had good understanding among parliamentarians, but many argued that Iran is not ready for change. They argued that solution is to compromise with the regime, hoping that it might change its behavior. Now, with sacrifices, people of Iran are challenging the regime. Therefore, it is important to understand what the Iranian people want. Women are playing a major role in the uprising. I said many years ago that women are the force for change in Iran because we face a misogynist regime, a fundamentalist regime that denies women their basic rights and consider them as second-class citizens. As I said many years ago to the regime, you will finally be overthrown by those whom you totally disregard them, that is by women of Iran. We are strongly against compulsory veil. I have said it time and again, no compulsory hijab, no compulsory religion, and no compulsory rulers. We want Iranian women to freely choose their attire. But we and Iranian women want more. We want gender equality in every aspect, including participation of the women in political leadership. NCRI plan for the women's rights, guarantee equal rights of women. These are demands of Iranian women, and that is why we pursue regime change to realize these rights. Women's right is only one of the demands of the Iranian people's protests. The real demand and desire of the people is regime change, because women in Iran know as long as this regime is in power, they will not have their rights. Therefore, the first step is to end this misogynist regime. The true objective of the men and women in Iran for regime change and establishment of a free and democratic republic based on separation of religion and the state. And today, women and men, girls and boys in Iran are sacrificing their lives for a noble cause for freedom, democracy, gender equality, freedom of expression, the right to assembly, the right to elect and be elected, and for overthrowing this regime. And these are their demands. People of Iran expect more than words of condemnation or sympathy from European countries. They expect practical steps. They expect recognition of their right to defend themselves against the brutal attacks of the regime. Recognition of their right to resist and fight for their freedom. Recognition of their right to overthrow this regime. They expect the EU member states to recall their ambassadors from Iran and cut relations with the regime. To shut down regime's embassies and expel their ambassadors. To take punitive measures demanding release of all political prisoners and ending suppression. To provide access to internet
for the Iranian people. For many years, European Parliament has been at the forefront of supporting the Iranian people in their struggle for freedom and calling for firm policy on Iran and support for the Iranian resistance. And Iran has a population united in their demands for regime change and establishment of a republic based on democratic values. Iran also has an organized movement with over 50 years of fighting to dictatorship of the Shah and the mullahs. A democratic alternative is ready to ensure a smooth transition after the fall of the regime. I'm sure you can be the voice of the Iranian people at the European Parliament for a free and democratic Iran. Thank you all.